হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শ্রেয়াস বেঙ্গলি টেবিল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করবো ভালো আছো। আজকে মেনুতে কি কি আছে একবার বলে দিই। এখানে রয়েছে আম দিয়ে টক ডাল, একদম পাতলা টেলটেলে ডাল। এখানে রয়েছে দেখি চিংড়ি ভাপা, আর আছে কষা কষা করে একদম মাংসের মতন করে রান্না করেছে ইঁচড় দিয়ে, আলু দিয়ে। চিংড়ি মাছ বেটে দিয়েছে, বেটে না কুচিয়ে কুচিয়ে দিয়েছে, ওটা দিয়ে একদম তরকারি। আর ওটা ওখানে ভাত আছে, আর আছে আলুর চোখা। তো চলো খাওয়া শুরু করি। শুকনো লঙ্কা ভাজার এই সেন্টটা, আর ওই তেলটা দিয়ে মেখেছে কাঁচা পেঁয়াজ, শুকনো লঙ্কা, আর শুকনো লঙ্কা ভাজার তেলটা দিয়ে আলু আর নুন। দারুণ লাগে খেতে। তো আগে ইঁচড় দেবো। আমার ইঁচড় যেদিন হালকা করে করে সেদিন ভাল লাগে না, কিন্তু যেদিন মাংসের মতন করে একদম কষা কষা ভাবে করবে ওই দিন হেভি লাগে। হেভি করেছে। যে ভালো খেলাম এঁচোড়টা, খুব ভালো, এঁচোড়টাও ভালো। একদম টেলটেলে ডাল। বেশি ঢালা যাবে না, নাহলে আমার চিংড়ি ভাপা নষ্ট করে দেবে পরের ভাততে, ওই ভাতটায় গিয়ে।
টক না, একদম টক না। বাবারে ঝাল আছে। চিংড়ি ভাপা। আজকে সব একশোবার কারেক্ট হয়েছে। দারুণ 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 হয়েছে, বুঝতেই পেরেছো? ইঁচড়টা আর চিংড়ি ভাপাটা কোনোটা বলা যাবে না যেটা কম। ডালটা একটু কেমন আজকে, টকটা যেহেতু আমার কম লেগেছে ওই জন্য, টক ডালে টক না হলে আমার ভালো লাগে না। এবার আম যদি টক না হয় আর তো কিছু করার নেই। তো বলো কেমন লাগলো ভিডিওটা, যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সকলে। টাটা।